ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಿವಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾವಿವತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೀಕೋ ಕರ್ತೋಪೆನಲ್ಲಿ KTM ಕಪ್ ಸೀಸನ್ 3 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಿದು KTM ಕಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಿದು KTM ಕಪ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ KTM ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 2 ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸೀಸನ್ 3. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವೆಂಟ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಝೋನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಮುಂಬೈಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 100 to 150 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಮೆಚೂರ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಆಮೆಚೂರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ವಿಮೆನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಮೆಚೂರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೈಡರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ ರೈಡರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಸ್ಟೋ ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಈ ಆಮೆಚೂರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. 2-3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರನ್ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪೋಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಪೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ದೆ ಲೀವ್ ಯು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 100-150 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ, ನಂತರ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಥರ ಇವೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡು 8 ಫೆಬ್. ಆಮೇಲೆ ಗುವಾಹಟಿಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ 22 ಫೆಬ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸು, ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗೋ ವಿನ್ನರ್ಗೆ KTM ಈಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಅ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ MotoGP ಲೆಜೆಂಡ್ ಡ್ಯಾನಿ ಪೆಡ್ರೋಸಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ವಾಚ್ MotoGP ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀನ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ KTM ಸೀಸನ್ ಕಪ್ 3 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ KTM ಅವರು 1 ಮೇಕ್ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಪ್ಡ್ KTM ಡ್ಯೂಕ್ 390. ಸೊ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ 1 ಮೇಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಕ್ 390ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು KTM ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಟ್, ನಮಗೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಡರ್ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ ಇದು ರೇರ್ ಸೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈವನ್ ಫರ್ದರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು KTM ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 24 kilos ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈಕ್, ಓನ್ಲಿ ದ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ರೇಸ್ ಪ್ರೆಪ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಗೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ವೀಲಿ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಬೈಕೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ 1 ಮೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ರೈಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲೆಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡ್ಯೂಕ್ 390ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಹೈಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೇರ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ಗು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಬೈಕ್ನ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು, ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ರಂಜನ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ 3000 rupees ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ KTM ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡರ್ ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಗರೋಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 shows ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ.
ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗುರು. ನಾನಂತೂ ಟೋಟಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವೆಂಟ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಒಂದು 3 ಲ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಓಡಿಸೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಬಂತು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೊರಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೈಡರ್ಸು. ಸೊ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 4 ಝೋನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ KTM ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವಿನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. How was the experience riding on the track? Have you ridden on track? Yeah, yes, bro. I was practicing back 6 months before, so like I know basic fundamentals, but yeah, this track is completely new to me. Since the go-karting track, you need to immediately transition the body. Also, if your core is strong, fundamentals is strong, then you can make a pretty good deal in this track. Yeah, definitely. So, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದನಾ? ಸೊ ನೀವು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು? ಹಾಂ, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಐ ಗೆಸ್ ರೇರ್ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ದಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಓಡಿಸಿ ಈ ರೇಸ್ ಪೆಗ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಓಡಿಸಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕಣ್ಣ ಅಂತ, ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಹಿಟ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಓಡಿಸಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಹತ್ತಿದ್ದೆ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಲು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಡುತ್ತಾ ಐತೆ ಮಗಂದು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಟರ್ ಯು ಬಿಕಮ್, ಆ ಥರ ಇದು. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಝೋನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟು, ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋರ ಲಿಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸು, ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್, ರೇಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಖಂಡಿತ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಫೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ 3,000 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರೇ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ KTM ಒನ್ ಮೇಕ್ ಮಷೀನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೇ ಬೈಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೇಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಲೈನ್ಸು, ವೇಪೆಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಕಲಿತೀರ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ರೈಡರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. I believe you already finished the session right now. Yes. How was your experience, bro? Oh, it was amazing, very thrilling. It's the first time I'm doing something like this. You could probably tell by the time I dropped my bike at the track, but it was one in a lifetime. Very good. I think in terms of timing also, each event was very smooth. I think the breakfast, lunch stuff, that was automatic. We didn't have to really think about it.
But more than that, I really appreciate the fact that the Duke 390s we rode in the morning, by and large, was so much better than the stock one. So I care about foot position a lot. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ ಹೆಂಗನ್ಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ನೀವು ಇವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ರೇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲ? ರೇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡ್ಯೂಕ್ 390 ಓಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು? ಸ್ವಂತ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್, ಸಿಗೋಣ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. Hey man, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. thank you. ಸೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ KTM ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡರು ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಗರೋಸ್. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡೆಕೆಡಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ರಾಕ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? Very good man, Bangalore is treating me well. I have amazing food and now we did stunt shows with amazing crowd, so I love it. It's an amazing city. Loving the weather here, or is it too hot? It's a very funny weather. In the morning it's very cold, through the day very hot, and then again cold, so it's very interesting weather actually, but I feel good. It's not too hot actually. Yeah. Thank you. So I've been watching all of your videos, most of the stunt riding videos, and especially the power parts that you install on your bikes, because most of those parts are not available here in India. So for us enthusiasts, your videos are the only way that we can get to know what are the special parts that you're using to make your bike the way it is. Yeah. So could you please explain, sir, what you have on this bike? So I always love the modifications on the bike, you know, as you just said. And out of that passion, a brand started called Bogorish Performance 10 years ago with my little team. And now we have our own facility. We CNC machine the parts and so on. And yeah, we do a lot. So here we have a stock 390 Duke, and we put a lot of stunt parts on it. The engine is stock, and the frame, everything is stock. We just put a lot of parts on it. Yeah. So I heard you were telling your favorite stunt riding bike is the 390. Yeah, So- the Gen 3. The Gen 3. Yeah, the Gen 2 not so much, but the Gen 3 is way smoother than the previous one. So because when you're stunting, you want to have a smooth bike, not an aggressive bike. Oh, yeah. So because you do like very slow tricks, and when you play with the throttle, it needs to go smooth, and because if it's wild, then you lose the balance actually. Yeah. So you prefer this over the bigger KTM bikes? Yeah, riding? currently, yeah, it's a hard choice because now last year I built on a KTM 990 Duke, and this is slowly becoming my favorite bike. But this one is better for the technical tricks, so that means slow and very hard tricks. And the 990 Duke is way better for the drifts, and drifts makes a lot of fun. It's one of my favorite tricks. Yeah. So what are the modifications you've done on this bike, Rock? So if we Austin exhaust, I believe. Yeah, so if we start from here, every stunt bike has a double brake. So every stunt bike has a double brake system. So you have one caliper here below the exhaust, and the second one here. Why two? One goes to my foot brake, like a regular foot brake, and the second one goes to my hand brake. So I have another brake pump I show you now on my left hand. Then we have a racing exhaust, and we protect the bike with a sub cage and a crash cage on the front. And this you already know what is, right? Yeah, the saddle to stand on the... Yeah, exactly. So it's called a wheelie bar. So we stand on it, and here's a titanium plate that throws sparks. Oh, yeah. So now in the dark you will see some nice sparks, yeah. And then we modified the rear seat. Why? Because it has more, let's say, this holds support, yeah. So it holds me up, so I don't fall down. Then we have a crash cage here, a wider handlebar, and if you come closer, here is something that we made a very analog system. So if I turn this screw, it starts to open up my throttle, so it locks. So I can leave my hands from the handlebar. Then It's like a cruise control, actually. exactly, yeah, exactly, a cruise control. But you need to practice a lot because it's a dangerous system. If you crash, the bike will go. So you need to know when you use it that you do a trick that you are 110% that you are not crashing. So
And yeah, we have then a racing disc brake on the front and the front freestyle packs, which are for the protection. You can see already, I already crashed on it, so it protects the leg of the fork and everything. You have the logo here. Yeah. Rock logo. It's so cool. So yeah, this is my so my brand Bagarush Performance does stunt parts and parts for the street bikes. Yeah. Thank you so much, Rock, and looking forward to see you at Coimbatore as well. Which is your favorite KTM so far? I believe from the videos it's 990 Duke. 990 Duke. Okay. Yeah. This is not yet in India, but I think sooner or later it will come to India. Yeah. It's a very nice bike. Yeah, very powerful, and the sound is amazing. Yeah. And the new RC 990R is kind of interesting for us because KTM never had the Super Sport in a long time after True. the RC8. True. They stopped that and they were only the naked bikes. Yeah, it sells like hotcakes in Europe. Because also it looks like a MotoGP bike for the street, right, with all the wings and so on. And what I just rode it for 3-4 days. It's such a weapon. It's a proper racetrack weapon. So what a toy, man. So they did an amazing bike, yeah. Yes. Yeah. So apart from the bikes, Rock, so now I believe you have traveled through different cities here in India, and you've come across a lot of riders, professional riders who are trying to race. Yeah. So how do you see the race culture here in India? So for the race culture, I don't know that well yet because I did not, I mean only here, but the more I know about the stunt riding community, which is still till now one of the best stunt riders in the whole world actually. I met up with many stunt riders yesterday, and we had a nice practice session together with one of the best out of the from India, and it was always my dream, and my friends from the Race Dynamics made it happen. And they invited them, they organized a closed area for us. Yes, that's exactly what I told you. My friend Niranjan, who works in the Race Dynamics. Okay. Yeah. It's your friend, okay. Yeah. So so everybody thinks, you know, in India is so, I mean, Indians think that we are not maybe, no, you are one of the best, and you have stunt teams that in whole world there is no stunt teams. Rarely you can see. And there is also a lot of stunt riders from India that I look up, and I use a lot of inspiration from them, or I take a lot of inspiration from them. And yeah, what an amazing day it was yesterday. Yeah. Rock, I have one last question for you. So on behalf of my audience, so many of our riding friends, which KTM would you prefer in the lineup to start a stunt riding or the track riding? So for stunts, definitely the 160 Duke. 160. Why? Because it's not too powerful, but it has enough of power when you modified it with a big sprocket to throw all the heavy tricks out there. Of course, you can drift so well as with a 390, but the 95% tricks you can do. It's very light, it doesn't scare you, and you have all the stunt parts available already for that bike. So definitely the 160 Duke. Or if you don't have the budget for it, old 250 Duke or old 200 Duke is also one of the best KTM stunt bikes. Yeah. And one personal question I have for you. Yeah. So the way I see it, the big boy, the 1390 Duke as of today. The beast, yeah. So I have been following it from 2016. So I love that analog tacho which it had in 2016, and they came up with the LCD dash, and later 2017 model onwards. Yeah. So would you prefer the recent LCD ones or the analog tacho? Which is your style? I was always into LCDs, but currently, I don't know if it's my age or something, but I'm starting to slowly like the analog stuff, because I tested the brand new 1390 Super Adventure S Evo, and man, the bikes are having way too much technology already. They are driving instead of you, they are braking instead of you. So, I mean, for some like cruising and a long travel, maybe yeah, it makes sense, but I would like to feel the bike, you know. But as I said, I don't know if this is with my comes with my age. I'm 36, and yeah, I'm trying to get a 990 Super Duke, the very old one, with the analog, and you know, it vibrates. It's a very heavy bike if you compare to the newer ones, but it's the vibration, it's the soul of the bike. So You can feel the bike. slowly I'm getting into that analog. Currently still a fan of the LCD and TFT displays, but the analog things are starting to itch me, you know.
sir. So it was a pleasure meeting you and having a chat time with you. Pleasure Thank for you me your also. time, sir, and wish you all the best for all your future endeavors. And looking forward to meet you again soon. Thank you. I hope KTM will not need another 6 years to bring me here. And yeah, guys, like, share, and subscribe. Right? Rock on. Rock on. Thank you, sir. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಮೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು KTM ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಸಿಗೋಣ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಸಿ ಯು ದೇರ್.